we wanted questions because I don't really know what you are interested in and what you want to know. The idea of, therefore, having questions and answers allows me to know what are your particular interests or your particular sticking points. 이제 여러분들이 뭐에 대해서 관심 있는지, 또 수행하다가 또 뭐가 걸리는지 이런 것은 전혀 모르기 때문에 그냥 편안하게 질의응답 시간을 가지려고 합니다. Yeah, so some of you must know a lot about the Buddha Dharma and have done quite a lot of practice, and others maybe are newcomers and you're still trying to find out what it's all about. So therefore I welcome any questions you may have. Whether my answers will be helpful or not, I don't know, but at least it will give me an idea of where your own interests lie. 어떤 분들은 이제 오랜 수행을 하셨고, 어떤 분들은 이렇게 법을 접한 지 얼마 안 됐고, 그래서 이제 수행하다가 이렇게 의문들도 일어나고 또 뭐에 대한 관심도 이렇게 생길 텐데, 그래서 오늘은 여러분들의 질문을 좀 답을 드리는 그런 시간을 가지겠습니다. On the whole, the Buddha Dharma can be as simple or as complicated as we want to make it. So therefore sometimes people get a bit confused because there is so much, as well as the essential points being so plain, so simple. So that's why it's very helpful when people ask, where their doubts are or where their confusions lie. 부처님의 법은 한편에는 되게 간단하고 심플하지만 한편에는 또 되게 복잡하고 내용이 너무 많다 보니까 이제 무엇을 배워야 되고 무엇을 수행해야 될지 의심도 생길 수 있고, 또한 이런 좀 혼란스러울 수 있어요. 그렇기 때문에 이제 이런 혼란을 풀기 위해서 이제 이런 여러분들이 혹시 질문이 있으시면 질문을 하시면 좋습니다. So therefore I welcome any questions you may have. 예, 그래서 어떤 질문도 있으시면 질문을 하세요. 우리가 so we have some online people also. We have 44 people online, is that right? So we will take maybe alternatively, like a question here in the center and then one from online. Is that okay? Mm-hmm, Okay. sure. So 안녕하세요. 반갑습니다. So I have one question. So my question is, I see my karmic energy deeply rooted in me. So I'm trying to get rid of it by practicing mindfulness or meditation. But at the same time, I see my family karmic energy in my family members. And sometimes whether I should help them, but I don't know what's the proper way for me to help them. It's like just observe them, or what would be the best or proper way for me to help them out. 예, 자기 업이 이렇게 보이고, 또한 좀 근데 뿌리 깊은 업이 보이고, 근데 어떻게 수행해야 할지 잘 모르고, 또 친척들이 있는데 이제 그들의 나름 업도 있고, 그래서 그들하고 어떻게 접해야 될지 여쭤봅니다. 괜찮아요? 오케이. Well, of course we are all of us creatures of our karma, our habitual tendencies, not just from this life but from many past lives. So some, when you see small babies, right? Some babies are happy little babies, some babies are little angry little babies, some babies are sad little babies. We don't come in blank, right? We all come in trailing along all our past behavior through beginningless time. 우리는 이렇게 업으로 만들어진 그런 동물이라고 하고 할 수 있어요. 그래서 우리가 이렇게 습관이 굉장히 이제 많다는 거죠.
이제 이 생뿐만 아니라 미래 전생부터 이제 받아온 그런 업이 있어요. 아기를 보면 어떤 아기는 굉장히 행복하고 어떤 아기는 굉장히 분노가 많고 어떤 아기는 슬프고, 그래서 우리는 다 이런 업으로 그 과거로부터 온, 그래서 업 덩어리라고 할 수 있습니다. So, as you know, part of our task is to become more conscious of our habitual tendencies, and when they are negative, like based on the roots of ignorance, anger, greed, jealousy, pride, and so forth, to recognize that and to try to transform that. And so this is a part of the task of being mindful, is that we become more conscious of how we respond to what happens to us. That so much of our problem is in our unskillful responses rather than just the outer situation and other people. 우리의 습관을 이제 잘 알아차려야 합니다. 이런 이제 분노와 슬픔과 또한 집착과 뭐 질투, 이런 번뇌들이 일어날 때 그것을 알아보고 그 번뇌를 탈바꿈을 해야 합니다. 선한 마음으로 탈바꿈을 해야 합니다. 이렇게 하려면 잘 알아차려야 되고 깨어나야 합니다. 그리고 특히 우리가 상황에 어떻게 반응하는지 이것을 정말 잘 알아차려야 합니다. 왜냐하면 많은 경우에 우리의 문제는 제대로 지혜롭게 반응을 하지 못해서 고통과 또한 문제들이 있는 겁니다. So, a large part of our practice is to look at our skillful and unskillful responses to other people and what happens, and to transform our negative responses into positive responses. 우리의 수행은 상황이나 사람들에게 어떻게 반응하는지 그것을 잘 알아차리고 우리가 지혜롭지 못하게 반응하는 그런 것을 좀 잘 알아차려서 지혜롭게 반응하는 마음을 길러야 되고, 그렇게 해서 부정적으로 반응하지 않고 오히려 긍정적으로 좋게 또한 지혜롭게 반응하도록 해야 합니다. So this is not easy, right? I mean, we know when we are not being skillful, but to actually really change our innate responses to things, it's difficult. Of course it's difficult. That's why we're not all enlightened, right? We are trying so hard, but still we are stuck. It's not easy. So, but it is possible, right? To change other people is not possible, right? Don't even try. But we can change ourselves. 당연히 이렇게 우리의 반응하는 마음을 잘 알아차리고 이렇게 탈바꿈하는 게 쉬운 일이 아닙니다. 뿌리 깊은 이렇게 습관 때문에 우리가 항상 물론 잘 이렇게 알면서도 못하는 그런 습관이 있지 않습니까? 그래서 지혜롭게 반응하고 싶지만 지혜롭지 반응하기 못하는, 또 잘 알면서도 제대로 반응을 지혜롭게 못하는 경우가 많습니다. 어렵지만 불가능하지는 않습니다. 할 수 있습니다. 가능합니다. 근데 남을 바꾸는 일은 불가능합니다. 그는 남을 바꾸려고 노력하는 것은 어리석인 것입니다. 그러니까 자신의 반응하는 마음을 이제 바꾸려고 노력해야 합니다. So the Buddha said, first we try to, make our monkey mind more quiet, more calm. But at the same time, we also make friends with ourselves. This is very important, because if we are in conflict with ourselves, we see all our faults and we don't appreciate our virtues, then we get very upset and angry with ourselves.
and we don't like ourselves. And if we don't like ourselves, it makes it much more difficult to like other people. 부처님께서 우리의 마음을 고요히 먼저 우리의 마음을 고요해야 한다고 해야 합니다. 또 중요한 포인트는 스스로에게 관대하는 것, 또 자신과 자신에게 좋은 친구가 되는 것이 상당히 중요합니다. 자신과 갈등이 있으면 자신의 허물만 보이고 자신의 좋은 점이 안 보여요. 그리고 자신에게 분노하고 또 자신을 혐오하고 또 자신과 있는 게 어렵고, 그래서 스스로에게 친절하고 자신과 잘 지내는 것을 배워야 합니다. So, through our mindfulness, through our awareness, we can see more clearly the patterns in our mind. And some patterns are good patterns. Some patterns are not good patterns. But all of us have something which is a problem. Right? Nobody is so perfect they have no problems. Right? Until you become Buddha, you're going to have problems. So not to beat ourselves up, but to recognize that those problems and overcoming those problems is the path. It's not an obstacle to the path, it's the path itself. How to transform our problems into opportunities. 우리가 이제 알아차림을 통하여 자기 마음을 잘 보게 되면 그럼 좋은 습관도 있고 보이고 안 좋은 습관도 보입니다. 근데 우리 모두는 안 좋은 습관들이 있어요. 우리 모두는 문제가 있어요. 성불할 때까지는 우리는 항상 문제와 또 나쁜 버릇들이 있습니다. 그래서 스스로에게 불친절하고 스스로를 때리면 안 됩니다. 우리 모두는 불완벽한 존재들입니다. 근데 이 우리의 허물을 극복하는 것이 장애가 아니고 바로 이게 우리의 길입니다. 수행의 길입니다. After all, we cannot develop patience and tolerance if we don't have people who annoy us, right? Those people who, if everybody is friendly and lovely and says and does what we want, then it's very easy to be lovely and friendly. And we think, oh, I'm such a nice, friendly, lovely person. But it's when we come across people who are difficult, who don't do what we want, who cause problems for us, that's when we can really begin to recognize how much. Could I have some water? 물 여기 it's right there, 제수마. Oh, right. And there, yeah. 제수마, here's also some water. When we deal with people, sorry, who are difficult for us, who cause us problems, that's when we have the opportunity to practice this very important paramita of forbearance and tolerance and patience. So we should be grateful for difficult people. Not too many difficult people, but a few. 우리를 이렇게 괴롭히는 사람들이 없으면 사실 인욕바람일 수행을 못합니다. 모든 사람이 친절하고 따뜻하고 뭐 이렇게 좋게 얘기만 하면 그럼 우리도 이렇게 친절하고 그런 게 어렵지 않아요. 그러면 이제 자기가 좀 잘난 줄 알고 뭐 이렇게 허물이 없는 줄 알고 그럴 수 있는데, 근데 이렇게 우리를 문제 일으키는 사람들이 있으면 그럼 우리는 이제 허물이 있고 또 이제 아직 수행을 해야 되고, 그래서 이런 분들이 인욕바라미를 수행할 수 있는 너무 훌륭한 기회를 주시는 겁니다. 물론 이런 문제를 일으키는 사람들은 조금 있으면 좋은데 너무 많으면 또 문제입니다.